Okay, welcome to my next lesson. We work with the book Spotlight, and today we will work with Unit 7D, Media Professions. We will learn some words about media professions, but first of all, we will work with the text. On page 112, Koala Mum Rescued. And here are some words which will help you to understand the meaning of the text. So what is koala? It's such kind of animal. Rescued – спасла. Backyard – задний двор. Routine call – обычный звонок. Queensland Parks – Квинслендские парки в Австралии. Eucalyptus tree – такой вид дерева, эвкалипт. Regardless – несмотря на то, что. To calm down – успокаивать. Restless – opposite to calm down – беспокойный. So, you can open your books and look at this text. So here are some also words here which we mentioned before, and also we have to fill in some expressions. But also there are some words which we will work later. Okay, we will translate them. But now let's listen to this text. Unit 7D. Vocabulary and Speaking. Exercise 2, page 112. Koala Mum Rescue. When I got the call from a family that there was a koala in their backyard, I thought it was just going to be a routine call. These words came from Vicky Pender of the Queensland Parks and Wildlife Services. Koala bears roam around in search of food. If they see a eucalyptus tree, they go straight for it, regardless of where it is. When I got there, it was obvious the koala was restless. I had to give her an injection to calm her down. Just then, I heard a loud cry from a tree nearby. It was her little Joey screaming for its mum. Joey is what a baby koala is called. Vicky realised just then how critical it was to help the mother koala. Baby koalas, or joeys, are completely dependent on their mums and have very specialised diets. They cannot survive on their own for very long. At that point, I turned my attention to the baby and coaxed it out of the tree. Luckily, Mum and Joey were rescued and had a short stay in the animal hospital. Before long, they were released into the wild again. Together, they disappeared into the leaves, happy to settle in for some dinner. Okay, and now let's try to translate this. Когда я получил звонок от своей семьи, то там я узнала, что там была коала в их заднем дворе. И я подумал, что это был обычный routine call, обычный звонок. Я услышал об этом от Вики Пендера из Квинслендского парка и службы и сервиса дикой природы. Коала бродит по кругу в поисках еды. Если они видят, то есть коалы, эвкалиптовое eucalyptus tree, they go straight for it. Они направляются прямо к нему, regardless of where it is, несмотря на то, где оно может находиться. Когда я добрался до этого места, it was obvious, было очевидно, that the koala was restless, что она была беспокойна, эта коала. Мне пришлось сделать ей укол. Для чего? To calm her down, чтобы ее успокоить. Как только я это сделал, я услышал громкий крик от дерева рядом находящегося. Это был ее маленький детеныш, который кричал по своей маме. Joy называют детенышей коалы. Вики осознала, поняла, насколько важным было, что можно выбрать, помочь матери коалы. Детеныши коал, или как их называют joy,
completely dependent, совершенно зависят, абсолютно зависят от своих мам, и еще к тому же у них особые диеты. They cannot survive, они не могут выжить on their own for very long, будучи сами по себе на протяжении долгого времени. At that point, I turned my attention. В тот момент я отвлек внимание детеныша and coaxed it out, и выманил его из дерева. Luckily, к счастью, мама и ее детеныш were rescued, были спасены и ненадолго остались в ветеринарном госпитале. Before long, после того они были освобождены в дикую природу, и вместе они исчезли в листве, счастливы, что могут приступить к обеду или к ужину. Okay. And now we will learn some words about media professions. We will learn what is director, reporter, presenter, producer, editor, newsreader. So who is the director? Директор, ребята, это не директор, это режиссер, if we are talking about media professions. Reporter, ну здесь можно догадаться, репортер. Presenter, это у нас ведущий разных событий, особенно что касается телевидения. Producer, продюсер. Editor, человек, который отслеживает информацию, которая должна выйти в эфир, также ее корректирует при необходимости. Newsreader, ведущий новостей. Okay. Now let's revise. Давайте теперь назовем. Who is this? Producer, presenter, reporter, newsreader, editor, director. And now we will practice to name this profession in these sentences. Who is a person who reads the news? Человек, который читает новости. Who is he? Newsreader. A person who sponsors the program. Человек, который спонсирует какую-либо программу. Producer. A person responsible for the program. Человек, который отвечает, он ответственен за весь ход программы. It is a director. A person who tells information about the events. Человек, который делится информацией по каким-то событиям. Reporter. A person who checks the information and corrects it if it's wrong. Человек, который проверяет информацию, исправляет, если это необходимо, если она ошибочная. Editor. And the person who guides or introduces an event. Человек, который ведет либо представляет какое-либо событие, особенно что касается телевидения. Presenter. Now let's do exercise number 6 on page 113. And here we will learn some new words. Здесь мы с вами выучим несколько новых слов. So, what is life? Я сейчас буду очень часто произносить это слово, и оно не переводится в значении прямом как глагол «жить». Если if we are talking about media, если мы говорим о СМИ, то live имеет значение как прямой эфир, онлайн и так далее, и произносится как live. So what can be live? There is a live, какой-то прямой эфир о матче. Вот когда идет репортаж с места событий, we call it live coverage. We're just getting some news. Какие-то мы получаем особые новости об урагане, вот какие-то такие необычные, которые вот прерывают прям остальные новости. Это у нас breaking news, горячие новости. The time of day when the most people are watching television is known as... Время, которое наиболее популярное для просмотра среди зрителей. Называется оно prime time, то есть лучшее эфирное время. Next we will bring you a live. А сейчас мы вам покажем прямую трансляцию с Белого дома. Review – это обзор, presentation, а вот трансляция – live broadcast. Many viewers were shocked when chat show host Jerry Fox fainted while... Многие зрители были шокированы. Во время чего? Когда Джерри Фокс потерял сознание во время шоу, действия, или когда это произошло все в прямом эфире. Вот новое слово on air. Okay, let's revise. Live coverage, репортаж, прямой репортаж с места событий. Breaking news, горячие новости. Also prime time, лучшее эфирное время.
The next, live broadcast – это прямая трансляция, и еще одно слово on air – прямой эфир, имеется в виду какой-то телерадио или прочих передач. And now we have to choose the correct word to fill in these sentences. These words are weather forecast – прогноз погоды, breaking – горячее, rush hour – еще одно у нас новое слово, словосочетание час пик, presenter – ведущий, reporter – репортер, on air – прямой эфир, broadcast – прямое какое-то транслирование, трансляция. Okay, the TV station interrupted its regular program to give. Which news can TV station give? I think it will be breaking news. То есть приостановила действие телевизионной какой-то передачи, их прервали горячими новостями of hurricane, об урагане. The TV was a handsome young man. Телевизионный кто-то там работник, красивый молодой человек. Who can be a handsome young man? I think whether a reporter or presenter, but maybe a handsome young man will be presenter. This channel always cartoons for children. Этот канал всегда показывает, транслирует мультфильмы для детей. Его транслирует, показывает broadcasts. The news is right now. Эти новости в прямом эфире сейчас. On air. The news report will be. Новостной репортаж будет. В какое время мы смотрим такие новости? In rush hour, в час пик. They told that the hurricane destroyed the city. Кто нам рассказывает о каких-то новостях, особых событиях? Нам повествуют об этом the reporter. And suddenly it rained as the... Откуда мы узнаем о дожде, какой-либо погоде? From the weather forecast, из прогноза погоды. Okay, and so your homework for the next lesson. First of all, you continue to write down your vocabulary 7D. Also, также я вам настоятельно рекомендую пройти урок 43 на сайте Российской электронной школы, выполнить все задания, потому что в данном видеоуроке не все были освещены слова, их там гораздо больше, но к тому же они дополнены очень хорошими тренировочными упражнениями. Дальше повторить слова с уроков 7B и 7D, потому что они у вас будут включены в ближайший тест, и он будет охватывать 2 этих урока. Ну и потом вам нужно будет пройти тест, когда я вам сообщу дополнительно. Okay, thank you for your attention.